Bản năng thứ hai, tính cách con người không phải là thứ cố định. Với một chút thử nghiệm, ai cũng có thể định hình lại khí chất của mình, thổi vào cuộc sống niềm đam mê, lạc quan, niềm vui và lòng dũng cảm. Các nhà tâm lý học từ lâu cho rằng bản chất con người không thể thay đổi một cách căn bản và những đặc điểm chính của tính cách được hình thành từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện nay đang tìm hiểu sâu hơn về cách chúng ta có thể thay đổi. Các nhà tâm lý học tích cực, Positive Psychologist, đã xác định 24 phẩm chất đáng ngưỡng mộ như lòng trung thành, sự tử tế và đang nghiên cứu vì sao một số người lại có những phẩm chất đó một cách tự nhiên. Họ phát hiện rằng nhiều phẩm chất này bắt nguồn từ thói quen ứng xử hàng ngày, thứ định hình cách ta phản ứng với thế giới. Tin tốt là mọi thứ này đều có thể học được. Một số phẩm chất dễ phát triển hơn những phẩm chất khác, chẳng hạn như sự lạc quan. Tuy nhiên, rèn luyện tính cách đòi hỏi nhiều kỹ năng đa dạng và đôi khi đầy bất ngờ. Ví dụ, để có nhiều niềm vui và đam mê hơn trong cuộc sống, bạn phải sẵn sàng đón nhận cả những cảm xúc tiêu cực. Bồi dưỡng những phẩm chất này sẽ giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình. Có bằng chứng vững chắc cho thấy hầu hết các đặc điểm tính cách đều có thể thay đổi. Giáo sư Christopher Peterson, Đại học Michigan, khẳng định ông vốn là người hướng nội và sớm nhận ra rằng nếu không thay đổi, tính trầm lặng sẽ khiến ông thất bại trong giảng đường. Vì thế, ông tập trở nên cởi mở và dí dỏm hơn khi dạy học. Giờ đây, tôi hướng ngoại một cách tự nhiên. Ông nói, David Feigenbaum cũng trải qua một bước ngoặt tương tự. Khi còn học đại học, một tai nạn khiến anh mất đi sự nghiệp thể thao. Nhà trường không có dịch vụ hỗ trợ phục hồi thể chất và tinh thần cho sinh viên như anh, nên Feigenbaum thành lập một nhóm hỗ trợ để giúp những người cùng hoàn cảnh. Anh hành động bất chấp nỗi đau của mình, một phản ứng điển hình của người lạc quan. Giáo sư Susan Segerstrom, Đại học Kentucky, tin rằng chìa khóa của sự lạc quan không nằm ở suy nghĩ tích cực, mà ở hành vi lạc quan. Bà khuyên bạn nên huấn luyện bản thân chú ý tới những điều tốt lành bằng cách viết ra 3 điều tích cực mỗi ngày. Thói quen này sẽ giúp bạn tin rằng những kết quả tốt đẹp thực sự xảy ra thường xuyên, từ đó dễ dàng hành động hơn. Bạn có thể nhận ra một người đam mê điều gì đó qua cách họ dấn thân trọn vẹn vào nó. Ví dụ, Tanya Streeter say mê lặn tự do, môn thể thao lặn sâu không dùng bình dưỡng khí. Từ năm 1998, cô đã lập 9 kỷ lục thế giới và có thể nín thở suốt 6 phút. Sức bền thể chất cần thiết cho môn này đã khủng khiếp, nhưng thử thách tâm lý còn lớn hơn. Streeter học cách phân tách nỗi sợ hãi khỏi sự phán xét bản thân và nhận ra rằng trong sự nghiệp thi đấu, tôi từng nghĩ mình có giới hạn, nhưng thực ra giới hạn đó ở xa hơn nhiều so với tôi tưởng. Tìm thấy một đam mê khiến bạn hứng khởi có thể làm thay đổi cuộc đời. Theo nhà tâm lý Paul Sylvia, Đại học North Carolina, đam mê thật sự đòi hỏi kỷ luật, nỗ lực và năng lực, và chính vì thế nó mang lại phần thưởng sâu sắc. Nhà tâm lý Todd Casden khuyên, khi bắt đầu theo đuổi một điều mới, bạn phải chấp nhận cảm giác bỡ ngỡ và cả sự ngu ngơ của chính mình. Hãy học cách mỉm cười với nó và đón nhận cả những cảm xúc tiêu cực đi kèm. Hà Phiến, Conca Yuho. Năm 2004, Mauro Zapatera, một nhà khoa học y học, bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Y Harvard. Nhưng anh cảm thấy khổ sở vì công trình của mình không phù hợp với niềm đam mê chữa lành. Anh tạm nghỉ 8 tháng, đến Santa Fe, nơi anh học về các kỹ thuật trị liệu thay thế mà Harvard không dạy. Khi quay lại, anh chuyển sang nghiên cứu dịch não tủy và hệ thần kinh đang phát triển, đồng thời hứa sẽ tìm thấy niềm vui trong mọi việc, kể cả thất bại. Kasdan nhận xét, một điều cản trở niềm vui chính là nỗi sợ thất bại. Khi chỉ tập trung vào việc tránh rủi ro, bạn sẽ đánh mất cơ hội làm tốt hơn. Ông hỏi, trong một buổi gặp gỡ kinh doanh, bạn nghĩ về việc làm sao không bị lúng túng? Hay bạn tò mò xem cuộc trò chuyện ấy có thể thú vị đến mức nào? Thông thường, ta nghĩ lòng dũng cảm gắn với sức mạnh thể chất, nhưng trong đời sống hàng ngày, dũng cảm lại mang một hình hài khác. Với Kenneth Pedelios, một giám đốc marketing, điều đó có nghĩa là dám lên tiếng trước điều sai trái. Khi bị cấp trên bắt nạt nhân viên, anh ghi lại từng bằng chứng và trình lên giám đốc cấp cao, biết rằng mình có thể mất việc. Cuối cùng, người sếp kia mới là người phải ra đi. Theo Cynthia Puri, nhà tâm lý tại Đại học Clemson, câu chuyện này chứng minh rằng dũng cảm không xuất phát từ sự vô úy, mà từ nghĩa vụ đạo đức. Bà cũng tin rằng ai cũng có thể học được sự dũng cảm. Nhiều sinh viên của bà khi đối mặt nguy hiểm đã bình tĩnh lại, đánh giá rủi ro và tìm cách hành động an toàn hơn, giống như Pedelios đã làm khi lưu lại bằng chứng thay vì phản ứng bốc đồng. Về lâu dài, rèn luyện một phẩm chất mới có thể giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Còn trong ngắn hạn, nỗ lực đó tự thân đã là một phần thưởng, một cuộc phiêu lưu nội tâm đầy thú vị. Second nature. Your personality isn't necessarily set in stone. With a little experimentation, people can reshape their temperaments and inject passion, optimism,
joy, and courage into their lives. Psychologists have long held that a person's character cannot undergo a transformation in any meaningful way, and that the key traits of personality are determined at a very young age. However, researchers have begun looking more closely at ways we can change. Positive psychologists have identified 24 qualities we admire, such as loyalty and kindness, and are studying them to find out why they come so naturally to some people. What they're discovering is that many of these qualities amount to habitual behavior that determines the way we respond to the world. The good news is that all this can be learned. Some qualities are less challenging to develop than others, optimism being one of them. However, developing qualities requires mastering a range of skills which are diverse and sometimes surprising. For example, to bring more joy and passion into your life, you must be open to experiencing negative emotions. Cultivating such qualities will help you realize your full potential. The evidence is good that most personality traits can be altered, says Christopher Peterson, professor of psychology at the University of Michigan, who cites himself as an example. Inherently introverted, he realized early on that as an academic, his reticence would prove disastrous in the lecture hall. So, he learned to be more outgoing and to entertain his classes. Now, my extroverted behavior is spontaneous, he says. David Feigenbaum had to make a similar transition. He was preparing for university when he had an accident that put an end to his sports career. On campus, he quickly found that beyond ordinary counseling, the university had no services for students who were undergoing physical rehabilitation and suffering from depression like him. He therefore launched a support group to help others in similar situations. He took action despite his own pain, a typical response of an optimist. Suzanne Segerstrom, professor of psychology at the University of Kentucky, believes that the key to increasing optimism is through cultivating optimistic behavior rather than positive thinking. She recommends you train yourself to pay attention to good fortune by writing down 3 positive things that come about each day. This will help you convince yourself that favorable outcomes actually happen all the time, making it easier to begin taking action. You can recognize a person who is passionate about a pursuit by the way they are so strongly involved in it. Tanya Streeter's passion is freediving, the sport of plunging deep into the water without tanks or other breathing equipment. Beginning in 1998, she set 9 world records and can hold her breath for 6 minutes. The physical stamina required for this sport is intense, but the psychological demands are even more overwhelming. Streeter learned to untangle her fears from her judgment of what her body and mind could do. In my career as a competitive freediver, there was a limit to what I could do, but it wasn't anywhere near what I thought it was, she says. Finding a pursuit that excites you can improve anyone's life. The secret about consuming passions, though, according to psychologist Paul Sylvia of the University of North Carolina, is that they require discipline, hard work, and ability, which is why they are so rewarding. Psychologist Todd Kashdan has this advice for those people taking up a new passion. As a newcomer, you also have to tolerate and laugh at your own ignorance. You must be willing to accept the negative feelings that come your way, he says. In 2004, physician-scientist Mauro Zapatera began his PhD research at Harvard Medical School. Unfortunately, he was miserable, as his research wasn't compatible with his curiosity about healing. He finally took a break, and during 8 months in Santa Fe, Zapatera learned about alternative healing techniques not taught at Harvard. When he got back, he switched labs to study how cerebrospinal fluid nourishes the developing nervous system. He also vowed to look for the joy in everything, including failure, as this could help him learn about his research and himself. One thing that can hold joy back is a person's concentration on avoiding failure rather than their looking forward to doing something well. Focusing on being safe might get in the way of your reaching your goals, explains Kashdan. For example, are you hoping to get through a business lunch without embarrassing yourself? Or are you thinking about how fascinating the conversation might be? Usually, we think of courage in physical terms, but ordinary life demands something else.
For marketing executive Kenneth Pedalosa, it meant speaking out against something he thought was ethically wrong. The new manager was intimidating staff, so Pedalios carefully recorded each instance of bullying and eventually took the evidence to a senior director, knowing his own job security would be threatened. Eventually, the manager was the one to go. According to Cynthia Puri, a psychologist at Clemson University, Pedalios' story proves the point that courage is not motivated by fearlessness, but by moral obligation. Puri also believes that people can acquire courage. Many of her students said that faced with a risky situation, they first tried to calm themselves down, then looked for a way to mitigate the danger, just as Pedalios did by documenting his allegations. Over the long term, picking up a new character trait may help you move toward being the person you want to be. And in the short term, the effort itself could be surprisingly rewarding, a kind of internal adventure.